bring it back from politics. What is the ideal amount of time you think people should read for in a day? Buffett says he reads 500 pages a day. ஆனா பஃபெட்டோட வேலையே இன்வெஸ்ட் பண்றது தானே. அவருக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். 500 pages அவரோட ஜாப். So for a minimum 50 pages a day. 50 pages a day is good. Including newspapers, everything 50 pages to start with. So that's a good number to begin with. But you can all your life you have to do it. You cannot every stop day. Every day. And in the chinna effort will compound into something big. But sadly, Sashwath, most of them வந்து என்னன்னா காலேஜ் முடிச்ச உடனே படிக்கிறதே நிறுத்திடுறாங்க. அது நீங்க நிறைய சொல்லிருக்கீங்க உங்க வீடியோல. So 50 pages a day வந்து ஒரு good benchmark to aim for if you're not into reading. For a start. Yeah. So ideally you should amp it up. So let's say in 5-10 years, what should be the goal? Someone who starts 50 pages after watching this video today. Depends on what profession he is. If you are a full-time investor, you have to hit 500 pages a day. If you are not a serious investor, same 50 to 60, 70, 100 pages a day. So on the range like good enough for someone who's busy. It can also be, but in any profession you are doing, you should read in that. And the profession நீங்க படிக்கணும் இல்லையா? So on the 500 pages, எந்த professionல இருந்தாலும் வந்து 500 pages படிக்கிறது mandatory to be good at it. Yeah. Yes. If I want to be a doctor, நான் டாக்டர் ஆகணும்னா நான் 500 பேஜ் படிச்சு தான் ஆகணும். So regardless of whether you're an investor or you're a doctor or let's say you're a chartered accountant, you should read 500 pages in whatever you're doing. Yes, maximum. Maximum, okay. And 500 pages is not a joke. True. But it will take about 4-5 hours a day. So 4-5 hours, maybe காத்தால வந்து ஒரு 2 hour, eveningல ஒரு 2 hour divide பண்ணா it will be achievable. Yeah, easily achievable. People have done it. People have done it. Buffett does it. Gates did it. My doctor used to do it. My doctor is dead and gone, but he used to do it. So it's not an impossible. No, it's not impossible. So அந்த ஒரு mind barrier தான் வந்து அது வந்து it stops you from achieving. இல்ல, the mind barrier கிடையாது. You don't see immediate gratification. Marshmallow test மாதிரி தானே. இன்னைக்கு லட்டு தின்னா எனக்கு திதிக்கிறது. நான் இன்னைக்கு நான் படிச்சு எனக்கு என்ன யூஸ்? நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா சம்பளம் கிடைக்கல. புரியுது. Yeah. You don't see immediate results of reading it. So அந்த immediate ஒரு ரிசல்ட் வரலன்னு வந்து நிறைய பேர் அப்படியே விட்டுடுறாங்க 2 நாள் 3 நாள்ல. ஆமா, டெஃபினட்டா. எப்படி எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு, சம்பளம் கிடைக்க போகுது, நான் படிச்சாலும் அதே சம்பளம், நான் படிக்காட்டாலும் அதே சம்பளம். ஆனா மார்க்கெட்டுக்கு இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். மார்க்கெட்டுக்கு இல்ல, ஃபார் வாட் எவர் யூ டு. இல்லாட்டா நீங்க எப்படி முன்னேற முடியும்? அதே இருக்கிற இடத்துலயே வந்து ஸ்டாக்னேட் பண்றது. ஆமா. So what would you determine the consequences as in a market scenario? ஒரு இன்வெஸ்டர் இருக்காருன்னா அவர் வந்து எவ்ரிடே ஒரு 50 pages படிக்க மாட்டேன்றார். So what do you think will be the full-time investor? I am sorry to say, நான் நிறைய retail investors பார்த்திருக்கேன் who have lost everything in the market. 15 லட்சம் போயிடுச்சு, 20 லட்சம் போயிடுச்சு, 30 லட்சம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லி நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். The amount of people who have really made money in the markets count on the finger of my hands, whom I know personally. The amount of people I have seen who have lost money is something I cannot. I have lost count. Yeah. Okay. So and the entry barrier to pass the entry barrier or 50 pages படிக்கிறது at least bare minimum. Yes, and then you should have temperament. Temperament to wait. And அங்கதான் psychology வந்து கனெக்ட் ஆகுது. Yes. வெறும் தியரி படிச்சு வந்து you won't get temperament. So what will you? வெறும் தியரி மட்டும் படிக்க கூடாது. You should be able to watch the market fall. On a falling day you should be able to buy. So அங்கதான் experience வந்து ஒரு பெரிய வேல்யூ இது. Yeah, எவ்வளவு வாங்கலாம், எவ்வளவு வாங்க கூடாது. See, you don't know which is the exact bottom. You don't know which is the exact top. If everybody knows which is the exact bottom and which is the exact top, everybody will எல்லாரும் கோடீஸ்வரன் ஆகலாம். எல்லாரும் கோடீஸ்வரன் ஆகலாம். Yeah. So that brings me to my the viewers some practical value. So to summarize, இப்போ வந்து இந்த டிஸ்கஷன்ல நம்ம வந்து பேசினது பத்தி, so how crucial is reading? நீங்க சொன்னீங்க reading is important for margin of safety, valuation, quantitative and qualitative. That is ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனியா and out of favor investments பத்தி பேசுனீங்க.
and then psychology பத்தி பேசுனீங்க. That is to understand what the temperament is, and then to take the temperament forward you need experience ன்னு சொன்னீங்க. Then the next question we talked about was what is your take on learning by doing rather than reading theory? So வந்து ப்ராக்டிக்கலா கத்துக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட்டா இல்ல தியரி படிச்சு அப்புறமா வந்து மார்க்கெட்ல நீங்க வந்து சொன்னீங்க to read, get a foundation and then marketல போலாம் எப்பவும். And then you said நீங்க வந்து personally வந்து start off பண்ண போது you didn't have access to the books which we do today. இன்னைக்கு it's a completely different scenario where everyone has access to these books. And you said that they should focus on trying to get that foundation done and then market kulla irangirudu. Yes. And then theory versus experience, theory only up till a certain point. Adukapram vandu experience da ungalku and the temperament, and then seeing the market go up and down 5-6 times in your life. Yes. And ideal amount neenga sonninga minimum 50 and then maximum around 500 pages is what you should be aiming at. Yeah. And so that brings me to my question. Newspaper neenga anyway neenga romba important nu sonnenga to understand what to look at and what's happening around you, correct? Yes. Okay, and finally to leave the viewers with some value, what are some books? So இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா ஒருத்தர் வந்து உங்களோட வீடியோ பாக்குறாரு, அவங்களுக்கு வந்து எந்த புக்கை வந்து படிக்கணும் இப்போ டைரக்டா, அண்ட் தென் ஒரு chronological ஆர்டர் தாங்க, ஒரு 4-5 புக். முதல்ல வந்து பீட்டர் லிஞ்சோட 3 புக்ஸ். One Up Wall Street, Beating the Street and Learning to Earn. Okay. Then my books maybe. Okay. Then you have to read Education of a Value Investor. And then you read Buffettology. Author Buffettology oda author peru sonunga. Mary Buffett. Okay. So the order goes in complexity. First வந்து Peter Lynch, அதுக்கப்புறம் உங்க புக்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் ஆஃப் வேல்யூ இன்வெஸ்டர் பை கை ஸ்பியர்ஸ், அண்ட் தென் பஃபெட்டாலஜி. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட், தட் இஸ் ஒரு 5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அந்த இன்வெஸ்டர் உங்க வீடியோ பாக்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வேல்யூ ஆட் பண்றதுக்கு வாட் இஸ் சம் மாடரேட்லி டிஃபிகல்ட் புக் விச் யூ வுட் சஜஸ்ட்? யாரா இருந்தாலும் இந்த 5 புக்கு படிக்காம, என் புக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, பீட்டர் லிஞ்ச், வேல்யூ, கை ஸ்பியர் அண்ட் பஃபெட்டாலஜி படிக்காம ஸ்டாக் மார்க்கெட் பக்கமே வராது. ரைட். இதை படிச்சுட்டு வாங்க. பட் ஐ ஹேவ் ஒன் क्वेश्चन. இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் அது வந்து இந்த லிஸ்ட்ல எங்க? தட் இஸ் வே ஆஃப் ஹியர். பட் அதான் வந்து எல்லா இன்வெஸ்டரும் அப்படியே வந்து பைபிள் மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க அந்த புக்கை. நீங்க பைபிள், பட் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் கிரேட் டெப்த் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு ரீட் தட் புக். So first அந்த knowledge உங்களுக்கு இல்லனா you can't even begin to understand. லே பர்சன் அந்த புக்கை வாங்குறதே தப்பு. And அதனால தான் நீங்க வந்து வாங்கினவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நீங்க உங்க intelligent investor series, but your series is not enough. My series is not enough. I just randomly pick up something and cover each chapter in 4 or 5 videos. But it is such a great book. I have read it about 5-6 times or 7 times. If I read something in that, I'll find something new today. So நீங்க வந்து 7 times read பண்ணி 8th time நீங்க படிக்க போது உங்களுக்கு புதுசா ஒரு ஐடியா வரும்னு சொல்றீங்க. Definitely வரும். அதனால தான் வந்து எல்லாரும் அத பைபிள் மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க. It is Bible. Be it 100 years, 200 years to come, intelligent investor will last. Of course, there's no doubt. Okay. Thank you, Anand. Thank you, sir. Bye.